Biology is the study of life, and that makes what that is here you can see the picture of different groups of animals: a mushroom, a fish, a giraffe, the leaf, and you can see, of course, I put a picture with the leaf. Along with that, you can see the sun's rays, which so good morning, all of you. And today's session, today's actually the introduction about the first chapter in your module, that is the introduction to zoology. And you can see in this picture that is biology is the study of life. You have learned biology in your previous classes. And there are so many things you can see here in this slide. ഈ സ്ലൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കാണാം. ഒരു ഫിഷ് കാണാം, ബ്ലഡ് സെൽസ് കാണാം. This is actually the RBCs, and this is a fish. See how beautiful the color of the fish is. Then here you can see a giraffe, then you can see a mushroom, here a butterfly, a flower, a leaf, and here in between you can see the sun's rays coming. Sun's rays അല്ലെങ്കിൽ sunlight ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് the sunlight gives the energy source, which gives energy, or with the presence of sunlight the plants synthesize food, which are the lowest trophic level. പ്ലാന്റിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, പ്ലാന്റ്സ് കഴിക്കുന്ന animals, then carnivores, that like that goes the chain. So biology is simply the study of life, which includes the plants, animals, etc. And now we will see what zoology is. Zoology is a branch of science. Zoology is a branch of science that deals with the diversity, structure, behavior, reproduction, development, and distribution of animals and their interrelationship with the environment. So zoology means it's not only the naming, it deals with the diversity. Zoology deals with the diversity. There are a large number. In the first slide I've shown the diversity. ഒരുപാട് animals ഉണ്ട്. Zoology deals with the diversity. Structure, animals in the structure എങ്ങനെ ഇരിക്കും? It deals with the diversity, structure,
behavior of organisms, diversity, structure, behavior, structure, behavior, reproduction, development, development, and the interrelationship, development, then distribution and distribution means the animals are distributed in different parts of the world, in different places, in water, in air, in different parts of the world. Distribution and their interrelationship with the environment, that is ecology and environmental science. The relationship with the environment. Relation with environment. This all factors encompasses what zoology is. So zoology is a branch of science, of course, I said, that deals with the diversity, structure, behavior, reproduction, development, distribution of animals and their relationship with the environment. That is zoology. That is what is zoology. The zoology has come from two words. Zoology എന്ന വാക്ക് ഉണ്ടായത് രണ്ട് വാക്കുകൾ ചേർത്താണ്. That is zoon. Zoon means animal. It has come from two Greek words. It's not Latin. The word zoology was given from two Greek words. The term zoology comes from two Greek words, zoon and logos. Zoon means animal and logos means study. Zoon means animals and logos means study. So zoology means simply the study of animals. That is what is known as zoology. That is the study of animals. The term zoology have different subdivision. So zoology it is a branch of science that deals with the diversity structure. Animal diversity ഉണ്ട്, animal structure നെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു, behavior നെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു, how they reproduce എന്ന് പഠിക്കുന്നു, അതിന്റെ development നെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു, distribution നെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു, relationship with the environment. ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് ഉള്ളതിനെയാണ് zoology എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ animalsന്റെ study എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും animalsന്റെ എന്തിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു. അതാണ് that is what I have listed here. And zoology is simply the study of animals itself, but more specifically if you say we study about the diversity of animal, structure of animal, behavior of animal, reproduction of animals, development of animals, distribution of animals and the relation of these animals with the environment. That is known as zoology. And zoology has ഒരുപാട് subdivisions ഉണ്ട്. Broadly, zoology is this. And zoology have lot many subdivisions. Zoology എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക് ഒന്നുമല്ല, അതൊരു വലിയ, it is a big subject which is having so many subheadings or subdivisions. Zoology each year you will be learning different topics. ഓരോ വർഷവും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഓരോ subjects ആയിരിക്കും പഠിക്കുന്നത്. So the different subdivisions are anatomy. Anatomy means structure of animals. The one which you study is the anatomy of animals. Zoology deals with the study of structure. As zoology the subheadings there are many subjects which come under zoology. They are anatomy. Then under anatomy comes the comparative anatomy. Then physiology means the study of the internal structures and the manner in which they work. That is what is known as physiology. Entomology, that is the study of insects. Large group of
insects, that is entomology. The zoology katha ഒരുപാട് subdivisions ഉണ്ട്. അതൊരു കുഞ്ഞു subject ഒന്നുമല്ല. It is having many subdivisions inside it. Anatomy means the study of structure of animals. Then entomology is the study about insects. Then you have ornithology. Can you say what is ornithology? Can anyone tell me the answer of ornithology? You can put the answer in your chat box. I can find the answer. Ornithology. What is ornithology? Study of? What is ornithology? Can you put your answer in the chat box? Anyone, if you know? Yeah, very good. Aditi Nair has put the answer. That's study of birds. Good. Anita Ramesh has put, Pooja Lakshmi, Nandita. Good. It is a study of birds. Then mammalogy, it is the study about mammals. Very good. Devananda has also put, Sri Lakshmi. Good. Now next I'll put another question. The next question is ichthyology. What is ichthyology? Ichthyology. Put the answer. Ichthyology. What is ichthyology? Very good. I've got so many answers from Aditi, Anita, Ramesh, the Pooja Lakshmi, Nandita, Devananda, Sri Lakshmi, Alina, Anamika. Study of birds. Very good. Now, what is ichthyology? Next question. What is ichthyology? What is ichthyology? I've written on the screen. What is ichthyology? Yes, I got one answer. Two answers. 1, 2, 3. Yes. Ichthyology is the study of fishes. Devananda, Anita Ramesh, you have it's wrong. It's not amphibians. Yeah, you have retracted your message. Devananda, it's fish. Sri Lakshmi, Arya, Parvati, Amrita, Anjali, Anamiga, Bhasura. Lot many are putting. Yes. Ichthyology is the study of fishes. Now let me ask another question. What is herpetology? Herpetology. What is herpetology? Next question I've put on your written here. What is herpetology? Herpetology. Very good. Nandita has given the answer. That is study of snakes. Good. Study of snakes is called herpetology. Now, next is, what is arachnology? Yeah, good. Reptiles and amphibians. No. Only reptiles. Somebody has again written amphibians. No, it's reptiles. Herpetology is study of reptiles. What is arachnology? What is arachnology? What is arachnology?
maybe this is a new term for you. What is arachnology? Good. It is a study of arachnids, or in arachnids comes the spiders. Very good. Anjali, Ambili, Donna, Anil. Good, good. It is the study of arachnology is the study of spiders. So zoology, under zoology, all these subjects comes. Study of spiders. Very good. It is the arachnology is the study of spiders. So zoology has include all these subjects. It has this. It includes the physiology, anatomy, the study of evolution, the study of ecology, then study of insects, entomology, arachnology, herpetology, theology, many things. Physiology, even the molecular level studies, everything comes under zoology. Then, what is taxonomy? Next, we'll enter into our topic. Now, next question is, what is taxonomy? Taxonomy. What is taxonomy? Alina Sarjan has written hierarchical ordering. Ordering, maybe that is a slight change, difference in the spelling. Yeah, classification. Then hierarchical ordering and classification. Classification of organisms. Good. Devananda, Alina, Anita, Alina, Sarjan has given. It is the classification of organism. Yeah, classification. Not only taxonomy actually does not include only the classification of organisms. It includes, of course, the plants also. Classification. Yeah, simply you say taxonomy is actually the classification. We will see what are the rules and regulations, what are the subheadings of taxonomy. You have written, maybe because you are zoology students, you have written, yeah, naming, defining. Very good. Naming, defining, and classification of organisms. What are the qualities of, you have written organisms. So we'll talk on the basis of the animals and also the plants at some levels. That is, it is about the organisms, or it is the scientific process of arranging things into groups. Very good. Good. That is the term which has to be specifically given. It is the scientific process of arranging the organisms. So you have written organism or a living thing. What is actually a living thing means? A living thing എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ജീവനുള്ള സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ അതിനുണ്ട്, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ജീവൻ ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ ലിവിങ് തിങ്സും, ഓൾ ലിവിങ് തിങ്സ് ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ സെൽ. അല്ലെ, കുറഞ്ഞത് ഒരു സെല്ലെങ്കിലും. അതിനെ നമ്മൾ യൂണിസെല്ലുലാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെ, ജീവനുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ജീവനുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ഒരു സെല്ലെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. സോ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ സെൽ ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ genetic material. ജീവൻ ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത്, or the living organism should have basically at least a minimum of one cell. That is we call the unicellular organisms. അല്ലേ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സെല്ലെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇനി ആ സെല്ലിനകത്തോ എന്തായിരിക്കണം? Classification of plants and animals. No, it is the genetic material. It should be able to reproduce. അപ്പോൾ ഒരു സെല്ലെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതിനകത്തൊരു ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. രണ്ടാമത് ഉള്ള ക്യാരക്ടർ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു
grow or increase in size, വളരാൻ കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം. It should be able to mature, ഒരു developmental stages കടന്നു പോയിട്ട് അതൊരു fully developed organism ആയിട്ട് മാറണം. That is what? Growth. അപ്പോൾ ഒരു സെല്ലെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം, വളരാൻ കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മൾ വളർച്ച എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഗ്രോ യു ഹാവ് ടു ഗ്രോ. ഒരു എന്താണ് പൂച്ചക്കുട്ടി വളരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞു പൂച്ചയായിരിക്കും, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇച്ചിരി വലുതാകും, പൊക്കം വയ്ക്കും, നീളം വെക്കും, ഇല്ലേ, വാലൊക്കെ നീളം വെക്കും കുഞ്ഞിതിനേക്കാളും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ചെടി നമ്മൾ നടുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ പൊക്കം കൂടും, കൂടുതൽ ഇലകൾ വരുന്നു, ശിഖരങ്ങൾ വരുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഗ്രോത്ത്. So a living organism should be able to grow, or a living thing must grow or increase in size, mature, and it should develop. ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മളൊരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. Now, മൂന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടർ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ദ കേപ്പബിലിറ്റി ടു മെറ്റബോളൈസ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് യൂട്ടിലൈസ് എനർജി. അല്ലെ, നമുക്ക് മെറ്റബോളിസം മോഡിൽ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മോർണിംഗ് ഇഫ് യു മൈറ്റ് ഹാവ് ടേക്കൺ യുവർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, അല്ലേ. മെറ്റബോളിസം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നിങ്ങൾ കഴിച്ച ഫുഡ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് സിംപ്ലർ യൂണിറ്റ്സ് ആയ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും പ്രോട്ടീൻസും എന്താണ് ലിപ്പിഡ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറി, എന്നിട്ട് അത് ബോഡിയിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. എന്തിനാണ്? ഫോർ എനർജി. യു ഹാവ് ടു മൂവ് യുവർ ഹാൻഡ്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് നോൺ ആസ് മെറ്റബോളിസം. മെറ്റബോളിസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ബോത്ത് കാറ്റബോളിക് ആൻഡ് അനബോളിക് റിയാക്ഷൻസ്. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഫുഡ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് എനർജി ആയിട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം ഡെയിലി ഉള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ്, നടക്കുക, ഓടുക, പഠിക്കുക, കണ്ണ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുക, റെസ്പയർ ചെയ്യുക, എല്ലാത്തിനും എനർജി വേണം. അപ്പൊ ആ എനർജിക്ക് എനർജി ആയിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഫുഡിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റബോളിസം എന്ന് പറയുന്നത്. സിംപ്ലി ഒരു ജനറൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. Now, fourth point is respond to stimuli. അല്ലേ, റെസ്പോണ്ട് ടു സ്റ്റിമുലൈ എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് ഇസ് എ സ്റ്റിമുലൈ മീൻസ്? ഇപ്പോൾ കയ്യിൽ ചൂടുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ തൊട്ടാൽ യു വിഡ്രോ യുവർ ഹാൻഡ്, അല്ലെ. ചൂടുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ അല്ലെ തീയിലെങ്ങാനും നമ്മൾ കൈ തൊടുകയാണെങ്കിൽ കൈ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വലിക്കും. അതിനെയാണ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റിമുലൈ ഈസ് ദ ഹോട്ട് വെസൽ, ദ റെസ്പോൺസ് ഇസ് വിഡ്രോവൽ ഓഫ് യുവർ ഹാൻഡ്. ഇപ്പോൾ ജീവനുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് കുറഞ്ഞത്, ഇതൊക്കെ ഒരു മിനിമം റിക്വയർമെന്റ് ആണ്. എ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ഷുഡ് ഹാവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് one cell, maybe multicellular too. There should be at least one cell that contains the genetic material. രണ്ട്, വളരാൻ കഴിവുള്ളതായിരിക്കണം, അല്ലെ. ചെടി വളരുന്നു, കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരുന്നു. It should be able to grow. Third, മെറ്റബോളൈസ് ചെയ്യണം. കിട്ടുന്ന ഫുഡ് സോഴ്സ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് എനർജി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം. It should be able to metabolize. Then fourth, it should be able to respond to stimuli. ഞാൻ പറഞ്ഞു ചൂട്. സ്റ്റിമുലൈ മീൻസ് ഇപ്പോൾ ചെടിയാണെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന സൈഡിലോട്ട് വളരുന്നു, അതിന് ഒരു റെസ്പോൺസ് തന്നെയാണ്. Then these four are the basic characters of a living organism or a living thing. Now, coming to the characteristic of animals, because we are dealing with the zoology, with the subject zoology, we will be looking into the characteristics of animals. Animals are usually multicellular organisms, and the cells are of, it should be eukaryote. Cells are of two types, prokaryote and eukaryote. അപ്പോൾ അനിമൽസിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കിൽ വരുന്നതാണ് ഒന്ന്, it should be multicellular means many സെൽസ്. ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ബോഡിയിൽ കുറേ സെൽ, ഇല്ലേ. നമ്മുടെ ബോഡിയിലാണെങ്കിൽ തന്നെ മില്യൺസ് ഓഫ് സെൽസ് ഉണ്ട്. അതിനെയാണ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ എന്ന് പറയുന്നത്. Now I'll ask a question again. Animals are eukaryotes. Now let me ask, what prokaryote is? The question is, what is a prokaryote? What is a prokaryote? You can give the answers. What is a prokaryote? You might have learned the animals are eukaryotes, and what is a prokaryote?
Very good. Devananda, single-celled organism. Good. Now let me see more responses. Yeah, primitive cellular organisms. Yeah, they are primitive. I just want to know how they are. Cellular organism having single cell. Very good. Aditi Nair. The answer is correct. That is Aditi Nair and Anita Ramesh has given the answers like the cells without membrane bound nucleus. Aditi have given the right answer. Anita Ramesh, no defined nucleus. Yes. Anita Ramesh, right answer. Aditi, Anita, Nandita, then Ria Roy, Arya SR, Ashley Shiji. So these children has given the right answer. That is, the right answer is prokaryotes are those cells which do not have a true nucleus. A true nucleus means it's not covered by a nuclear membrane. That is the correct answer. Few children have given, and a few have given the primitive cell and all without well defined, without cell membrane. No. So prokaryotes. Karyo means carry on. Carry on. What is the meaning of carry on? What is the meaning of carry on? Carry on. What is the meaning of carry on? Very good. Arya SR have given the right answer. That is nucleus. Nucleus. Appo prokaryote means U. The term U means true. Here we will see the term eukaryote means true. Eukaryote എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? True nucleus ഉള്ളത്. U means true. So eukaryote. Carry on means nucleus എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ true nucleus ഉള്ളത് ആണ് eukaryotes എന്ന് പറയുന്നത്. So eukaryotes are those cells which have a true nucleus. ഇനി എന്താണ് ഒരു true nucleus? ഒരു true nucleus എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ eukaryote എന്ന് വെച്ചാൽ U means true, carry on means nucleus. Yes, nucleus enclosed within a nuclear membrane. അപ്പോൾ ട്രൂ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഒരു മെംബ്രെയിൻ ഉള്ളതിനെയാണ് ട്രൂ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ട്രൂ ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള ഓർഗാനിസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ യൂകാരിയോട്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇനി പ്രോകാരിയോട്സ് മീൻസ് they have a nucleus. Prokaryotes nucleusന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? Prokaryotes. Pro means primitive or the first formed prokaryotes എങ്കിൽ the nucleus does not have no true nucleus. ഇനി true nucleus എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? I told what a true nucleus is. A true nucleus is a nucleus which is surrounded by a nuclear membrane. അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിൻ ഇല്ല, ട്രൂ ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിൻ ഇല്ലാത്തതാണ് പ്രോകാരിയോട്സ്. അപ്പോൾ പ്രോകാരിയോട്സിനകത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് മെംബ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ആയിരിക്കില്ല, അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് മെംബ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ഓർഗനൈലേസും ലാക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചാണ് രണ്ടായിട്ട് സെൽസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, prokaryotes and eukaryotes. U means true nucleus. ഇനി എന്താണ് true nucleus? Proper
സെൽ എന്താണ് മെംബ്രെയിൻ ഉള്ളതിനെയാണ് ട്രൂ ന്യൂക്ലിയസ്, ഡബിൾ വാൾഡ് മെംബ്രെയിൻ ഉള്ളതിനെയാണ് ട്രൂ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രോപ്പർ nuclear membrane ഇല്ലാത്തതാണ് prokaryotes. So coming to the characters of the animals, they are multicellular eukaryotic organisms, that is cells with nucleus and organelles. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ മെംബ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ഓർഗനല്ലേസ് ഉള്ളതാണ്. Membrane bound organelles are present. Then cells do not have a cell wall or chloroplast. Cells in a true cell wall they do not have a cell wall. Cell wall endinte characteristic aanu. I'll ask the next question. Presence of cell wall, membrane alla, presence of cell wall is a characteristic of dash. This is actually introduction, so you need to answer the questions which you were studying in school. Cell wall is the characteristic of dash, or it is a unique feature of dash. Yes, good. Cell wall is the unique feature of plants. It is made up of cellulose. Yeah, cell wall, it is present in mainly in plants, and it is made up of, you might have learned, the cell wall is made up of chloroplast and cellulose. Sorry, the cell wall is made up of cellulose. So the animal cells do not have a cell wall or chloroplast. Animal cells inathu oru chloroplasto allengil oru cell wall kaanilla. It will not have a cell wall or chloroplast. So that is a characteristic of plants. Animals are ingestive heterotrophs, that is, they take in food and internally digest it. So animals are multicellular, then they are eukaryotes, which are having true nucleus, then their cells do not have a cell wall or chloroplast. This is plants in the character. Animals in the character, they are ingestive heterotrophs. Ingestive means, ingestion means taking in of food is called ingestion. Ingestion is taking in of food. So animals are ingestive heterotrophs, means they take in food and digest it. Heterotroph ennu vechal endana? The hetero means, what is the meaning of hetero? Ingestive heterotroph എന്ന് വെച്ചാൽ ingestion എന്ന് പറഞ്ഞു. What is heterotroph? Heterotrophic അല്ലെങ്കിൽ heterotroph എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? What is heterotroph? What is a heterotroph? Trophism and trophic means what? Then you will be able to answer what is heterotroph. Yeah, hetero means different. Good. Then Alina, they can't prepare their own food. It's also correct. But more specifically, different. Hetero means different. That depends on others. Good. So hetero means many and trophic means food. So they depend on, Alina has written, they depend on plants. No. Not only on plants, also on animals. Hetero means many. Trophic means the finding food source.
ഫുഡ് സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അനിമൽസിന്റെ ബോഡിയിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അവര് എനർജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് മറ്റ് ഫുഡ് സോഴ്സുകളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. മറ്റ് ഫുഡ് സോഴ്സുകളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. മറ്റ് ഫുഡ് സോഴ്സുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്ലാന്റ്സ് ഓർ ആനിമൽസ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്ലാന്റ്സ് ഓർ ആനിമൽസ്. പ്ലാന്റ്സ് മാത്രമല്ല, പ്ലാന്റ്സോ ആനിമൽസോ, അതിനെയാണ് ഹെറ്ററോട്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വി ആർ ഹെറ്ററോട്രോപ്സ്. ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഹെറ്ററോട്രോപ്സ് ആണ്. നോട്ട് ഓൺലി പ്ലാന്റ്സ് കേട്ടോ. Not only plants, Pooja Lakshmi has also written depend on other plants. Not only plants. Heterotrophs are those organisms which depend on plants and animals for food. Plants-നെയും animals-നെയും depend ചെയ്യുന്നതാണ്. Depends on the plants and animals for their food. They are called heterotrophs. അപ്പോൾ animals-ന്റെ അടുത്ത character എന്താണ്? Ingestive heterotroph means they are those organisms which can take in food and digest it. Then they store food reserves as glycogen. So glucose ആണ് glycogen ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം, ഫാറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം, ഫുഡ് റിസർവ്സ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. അത് അനിമൽസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. Coming to the characteristics of animals, they are heterotrophs, they are ingestive heterotrophs, and they store food reserves as glycogen. They store food reserves such as fat. Then they can store food reserve as glycogen. These are the main characteristic of animal. അപ്പോൾ ഒരു animal എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണ്, ഒത്തിരി സെല്ലുകളുണ്ട്. യൂകാരിയോട്സ് ആണ്, കാരണം they have a true nucleus. Then മൂന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടർ, they don't have a cell wall. Cell wall പ്ലാന്റ്സിന്റെ യൂണിക് ഫീച്ചർ ആണ്. 4 ingestive heterotrophs ആണ്, they take in food materials and digest it. പിന്നെ ബോഡിയിൽ ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ടാവും അനിമൽസിന്. ഇതിനെല്ലാത്തിനും പുറമെ, ഇത് പറഞ്ഞ എത്രയും ഒരു ബേസിക് ക്യാരക്ടറാണ്. ഇതിനെല്ലാത്തിനും പുറമെ എന്താണ്, അനിമൽസിന്റെ കാര്യം എടുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഉണ്ട്. കുറെ ആൾക്കാർ ഓടുന്നവരുണ്ട്, കുറെ ആൾക്കാർ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ട്, കുറെ ആൾക്കാർ അനങ്ങാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്. There are different types of animals. So besides having the characteristics of living things, ഒരു ബേസിക് ലിവിങ് തിങ്ങിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഞാൻ 3 നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അതിന് പുറമെ animal വേൾഡിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ you can even observe some other features too, like this. കുറച്ച് പേര് മൂവ് ചെയ്യും. Locomotion means moving. Those animals which move are called motile. ഇല്ലേ? Motile. Motile means moving organisms. Then locomotion is moving. Motile means they can move from one region to another. ഇല്ലേ? Human beings are motile. Lion is motile. Lion is motile. Tiger is motile. All organisms that can move from one place to another are called by its own. Are called motile organisms. പക്ഷേ കുറച്ച് ഈ ടേംസ് ഒക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ഓരോ കുഞ്ഞു ടേംസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചോണം. ഈ ടേംസ് ഒക്കെയാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഓരോ സെഷൻസിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സിലും we will come to it. Motile means those organisms which can move are called motile organisms. Motile means those can move. Now, sessile. Sessile means sessile organisms are those organisms which cannot move. Sessile means organisms that cannot move from one place to another, and that is called sessile. So sessile, I'll at the end of the session I'll be asking questions related with the topic which I study, and so be very attentive and while listening to the class. Then sessile means those organisms which cannot move. Motile means those can move. Then ingestion പറഞ്ഞു, digestion ഇല്ലേ? അപ്പോൾ ജീവനുള്ള ജീവികൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അതിന് ഒരുപാട് സെല്ലുണ്ടാകും,
ഫുഡ് ഹെറ്ററോട്രോഫിക് ആയിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം, ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം. കെമിക്കൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ഫുഡ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഡൈജഷൻ. പിന്നെ ഫുഡ് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടത് ബോഡിയിൽ ശേഖരിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റണം, ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് അസിമിലേഷൻ. They need to store the food in the as food reserve, that is known as assimilation. That is, these substances can be used for food കഴിക്കുന്ന എന്തിനാണ്? The food we eat for growth and development. For growth and development we are taking in food. അപ്പോൾ assimilation എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിൽ നിന്നും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എനർജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും the food will be used by the organism. Now reproduction means producing offsprings by mitosis or meiosis. Simple multiplication valiyo allade meiotic division valiyo can reproduce. Now respiration. Respiration means taking in oxygen and breaking down the glucose to release energy. Aerobic oxidation എന്ന് പറയും. സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഫിസിയോളജിയിൽ. റെസ്പിറേഷൻ. അപ്പോൾ ജീവനുള്ള, ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഈ കഴിവുകളെല്ലാം, നേരത്തെ പറഞ്ഞ കഴിവുകളും ഇൻ അഡിഷൻ ദേ ഷുഡ് ഹാവ് ദീസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓൾസോ. ഇൻജഷൻ, കഴിക്കാൻ കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം. ഡൈജഷൻ, ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ ഓഫ് ദ ഫുഡ്. അസിമിലേഷൻ, യൂട്ടിലൈസിംഗ് ദ ഫുഡ് ഫോർ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ്. Then reproduction, should be able to reproduce, should be able to respire. അങ്ങനെ ആണ്, that is known as the organ. ഇത്രയും കഴിവുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഓർഗാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കുറേ ഓർഗാനിസംസ് ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിലുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളോട് if I am just asking a question, name few organisms. Each one of you can name few organisms. Name. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചു. Name 3 organisms. 3 എഴുതാം. Name 3 organisms. ഓരോരുത്തർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള നോക്കട്ടെ. Name 3 organisms. Name 3 organisms. You can name any 3 organisms which you see around, which you find around your locality, or the names which you know. Any 3 organisms, simply. Dog, cat, lion. Good. Then ഏതെങ്കിലും 3 organism. Humans, dogs, cats. Now, yeah, tiger, frog, cat. Amrita has written tiger, frog, cat. Alina has written starfish, seahorse, and lion. Yeah, cat, parrot, humans, lion, ants, cyanobacteria, different types of organisms. The organisms, or organisms, different organisms we have written. Dog, cat, goat, frog, tiger, peacock. Yeah, many organisms we've written. This is actually a variety. Even, yeah, you have many. Yeah. Shirley, Rajesh, Pravi, Prasad have written different organisms like dog, parrot, humans. Yes, I can see all the answers. But see, these organisms, if you put, just imagine that if you are putting all these organisms in a big room, or in a big cage, or in a big in a part of zoo or something, all are different. Somebody has written dog, cat, python, somebody has written peacock, then lion, tiger, etc. The list of animals which you have given is like this. It is all messed up, right? It is all messed up because you have given, sparrow. No, you've given different types of, given the name of different types of animals. Like that, in our world, there are lots and lots of animals,
lots and lots of organisms are present in the living world. But all these are in this condition. You can see it is all in a meshed condition. This is meshed. As we have seen, we are putting together, we have put together, just see here, many things are falling on the, are on the floor. This is not in a easy manner to identify things. So cat, dog, ഇതെല്ലാത്തിനെയും കൂടെ ഒരിടത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇതുപോലിരിക്കും. So it will be like this. All these organisms, you won't be able to identify these organisms. And what we are doing in taxonomy, taxonomy, in taxonomy, what we do is we arrange and classify the organisms. You have said different types of animals. നിങ്ങൾ തന്ന ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഒരുപാട് animals, ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലെ animalsന്റെ പേരാണ് പറഞ്ഞത്. So in taxonomy, what we do is like this, simply messed up ൽ നിന്നുള്ള കണ്ടീഷനിൽ നിന്നും you are coming to a arranged condition. ഈ കിടക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഇരിക്കുന്നത്. If you go to a margin free shop or something like that, it will be like this in an arranged condition. ഒരു സൈഡിൽ juices will be there, ഒരു സൈഡിൽ dried food products will be there. But this is actually in a arranged manner. So in taxonomy, it is similar like this. Taxonomy it is happening like this only. ഒരുപാട് ഓർഗാനിസത്തിനുള്ളതിന് സിമിലാരിറ്റി ഉള്ളതും ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്നതിന് എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് അതിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത്, based on the external morphological characters, based on its physiological characters, based on its anatomical structure, based on its molecular relationships, the animals are put in different groups. അതാണ് taxonomy-യിൽ ചെയ്യുന്നത്. Arranged and classifying organisms. Organism എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തൊക്കെ characters എന്ന് പറഞ്ഞു, കുറെ organisms ഈ ലോകത്തുണ്ട്. ആ organismത്തിനെ എല്ലാം, the living world consists of millions of organisms, and there are wide variety and diversity of organisms in the world. It ranges from microorganisms to higher animals and plants. അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ അതിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ആൻഡ് ദിസ് പ്രോപ്പർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് നോൺ ആസ്, ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ഡൺ ഇൻ ടാക്സോണമി. സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ ആനിമൽസിന്റെ പേരൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അനിമൽസ് എന്താണ്, ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, സ്നേക്ക്, ഡോഗ്, പാരറ്റ്, അങ്ങനെ. അപ്പോൾ യു ഹാവ് എ ലോട്ട് മെനി ഓർഗാനിസംസ് വിത്ത് യു. ആൻഡ് ഇതെല്ലാം ഒരു സെൻസിബിൾ ആയിട്ട് സിമിലാരിറ്റി ഉള്ളതിനെയൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ടാക്സോണമി ഇസ് ആക്ച്വലി എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ്. ഇല്ലേ, സുവോളജിയുടെ പല ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ലാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയതാണ് ടാക്സോണമി. ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ ദാറ്റ്. Then taxonomy is the science of classifying organisms and assigning each organism, classifying and assigning each organism a name. ഇല്ലേ, ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു, അതിന് പേരും കൊടുക്കണം. പേര് കൊടുക്കുന്നത് it should be a universally accepted name. That is what is known as taxonomy. So taxonomy is first of all is a branch of zoology, branch of science. And if we are talking about the animals, it is classifying organisms and assigning each organism a universally accepted name. That is known as taxonomy. Now, the next term which we have to look into is systematics. So, the systematic arrangement of the identified and named organism. Taxonomy എന്ന് വെച്ചാൽ identification and naming the organisms. Now, next term is systematics. Systematics is the proper arrangement of the systematics എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അടുക്കി വെക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ബുക്ക് എല്ലാം ഒരിടത്ത് വെക്കുന്നു, ഇല്ലേ?
if you do on your table or in your cupboard, you keep books in one side, books on one side, your erasers and pencil on one side, then you keep other things, paper or boxes in one place. That's known as systematic arrangement in your room. So the systematic arrangement of the identified and named organism is called systematics. Systematic ആയിട്ട് animalsനെ arrange ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് systematics എന്ന് പറയുന്നത്. It is the study of the systematicsനകത്ത് simply it is not placing or arranging. Many things are taken into consideration in systematics. It is the study of historical relationship of groups of biological organisms, the recognition and understanding the biodiversity. ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് വരുന്നു. സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ ബുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കബേർഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ, ബാഗ് ഒരു സ്ഥലത്ത്, ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ യു arrange things. So systematics many things are taken into consideration for this proper arrangement of these organisms. They are biodiversity. You can see here systematics include systematics അല്ലെങ്കിൽ arrange ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും these things are taken into consideration. That is, you need to know the biodiversity. That നിങ്ങളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പേര് പോലെയാണ്. You have told the name of so many organisms. You can see here. ആനയുണ്ട്, കുതിരയുണ്ട്, സീബ്രയുണ്ട്, ലയനുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഓർഗാനിസത്തിനെ എല്ലാമാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത്. So this includes the biodiversity study has to be done, taxonomy, classification, nomenclature, biogeography, then evolutionary biology, phylogenetics, study of evolution. Then all things are taken into consideration while doing systematics. So it is the systematics, and it's a branch of science which include the proper arrangement of the identified and named organism. Identify ചെയ്യുകയും പേരും ഇട്ട ഓർഗാനിസത്തിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ സ്ഥലത്ത് വെക്കുന്നതിനെയാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. It includes the study of the evolution of organism or evolutionary history of organism, the ecology of organism, etc. Now, the term systematics came from the Latinized Greek word systema. The term systematics came from the word systema, which is applied to the systems. It came from the word systema, which means, and the name it was developed by Carl Linnaeus in his historic book, that is Systema Naturae. So systema എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് systematics എന്ന പേര് വന്നത്, and it is applied to the systems of classification developed by Carl Linnaeus in his book Systema Naturae in 1975. Systema Naturae is the book which is written by Systema Naturae is the book written by Carl Linnaeus in 1735. In 1735, Carl Linnaeus എഴുതിയ Systema Naturae he has coined this term also, and Simpson has defined systematics as the scientific study which deals with the kinds and diversity of organisms in relation to each other. Now, systematics is actually a broad area. Systematics has got a very good application. Systematics in the it has got a very good application in applied biology. Like recently, you might have learned in news that newspapers and all പുതിയ തരം malaria is being spread. അല്ലേ? പല റീജിയനിൽ പല രാജ്യത്തും ഇതുപോലെ അസുഖങ്ങൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമ്പം അവിടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന മൊസ്കിറ്റോയും ഇവിടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന മൊസ്കിറ്റോയും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ? So variations in the
type of animals can be studied with systematics. So it has got a very good application. The contribution of systematics is very high in applied biology. അതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്ലൈഡ് ബയോളജി. ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അതായത് മലേറിയ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലും മലേറിയ ഉണ്ട്, യൂറോപ്പിലും മലേറിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂറോപ്പിലും ഇന്ത്യയിലും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന മലേറിയ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന മൊസ്കിറ്റോസിനിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടോ? ഇതെല്ലാമാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സിൽ വരുന്നത്. Then systematics has got other applications in fields like agriculture. It has got applications in public health. ഉള്ളതാണ് public health. വൈറസിന്റെ കറക്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, അതിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ എന്താണ് വുഹാനിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത കൊറോണ വൈറസിന്റെ അതേ സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണോ ഇന്ത്യയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന വൈറസിൻ്റെത് എന്നൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ്. Then agriculture, it is systematics has got wide application in agriculture, public health, ecology, conservation, genetics, behavioral biology, then etc. So correct identification, actually identification of organisms, അല്ലെങ്കിൽ some experts in identifying the organisms are very less now. കാരണം ടെക്നോളജി അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും many of the zoologists or the biologists have migrated to the field of molecular biology, etc. So very few only are there in the field of the very good experts. Good experts are very less in this field of taxonomy. So it is actually very good for you children who has taken up zoology as your subject. It's a very nice section of taxonomy, so it has got a very wide application in different areas. Then to identify the extinction of organisms, to identify the forest products, estimate the number of species, etc. So simply systematic is, that is classification. Taxonomy is classification or finding order in diversity. Classification means simply finding order in diversity. This is actually a very simple sentence. You can write this down. Classification means finding order in diversity. ഞാൻ നേരത്തെ